Last time, just to tingiza jogo. Very last time. And orient you to our new slogan. When you say UDA, you say kazi ni kazi. UDA, kazi ni kazi. We are joined here with the Honorable Nick Salat, who is now the former Secretary General for Kanu. Honorable Betty Adela, former Kanu Women Congress Chairperson. Honorable Abib Omar Congo, former mayor and also an aspirant here in Nairobi. Honorable Frank Bogo, former Kanu Nairobi branch chairperson. Honorable Tume Abduba, woman rep aspirant Marsabit County. Honorable Brenda Dume Kanu Nek, a member, treasurer, and also daughter of Gideon Moi'S chair lady. We also joined by Honorable Grace Karuga, who was an MP aspirant in Nakuru East constituency and also a woman leader in Nakuru County. We also joined by Honorable Sintoia Kasaini, chairperson Kanu Kajiado County. Honorable Ken Mayo, Kanu Chief of Protocol. Honorable Engineer Kipto Peter Kiplegon, Kanu Youth Congress National Treasurer. We also joined with members of the different organs of Kanu. They are here today with one aim, as I had told you earlier this week, that my focus when I took over office as the Secretary General of UDA was to ensure that I build UDA to a party that is going to be admirable across Africa. A party that is going to have a national face, a party that is going to accommodate all Kenyans, all walks of life in Kenya will come and join our party. This is just a process that is yet to achieve its climax. Today, as we have seen, Kanu has been among the most stable parties since independence, but today, members of the Kanu party have felt that UDA party has got unique attributes that have attracted them to us, and one among them is our focus to change this country. This country was sinking into an abyss of economic depression, but since we took over the administration of this country, our president has been on the forefront to ensure that he liberates this country from the dungeons of political depression. You've seen our president doing various projects like the housing project, which he has taken into the focal attention for his administration. This is meant to bring employment opportunities for our people. You've seen him launching the Hustlers Fund. You've seen our president focusing on the issue of reducing the cost of living. You know very well that the price of fertilizer was at 7,500 when our party leader took over office. Now the price of fertilizer is at 3,500. We know that Kenyans are undergoing hardship moments at the moment, but our president is putting in a mechanism that is sustainable to ensure that he lowers down the cost of food stuff in Kenya. He has instructed importation of food stuff. Later this month we'll see enough food being imported, landing into Kenya, and that will reduce the cost of living and the cost of food stuff in Kenya. So we are focused to ensure that we bring all manner of talents into UDA that is going to help our president attain political stability, that is going to help our president concentrate on his manifesto. Our brothers here have shared with me that they are tired of maandamano, that they are tired of being part of people who believe and cherish in chaos, people who believe and cherish in intimidation. I was surprised yesterday when I heard the ODM leader saying that 20th is going to be a public holiday. As the Secretary General of the ruling party, I want to tell Kenyans
that 20th is a working day. Wake up early in the morning, go to your normal hustle, because I've been informed that on 20th, Winnie Odinga will be in Arusha, in a hotel, enjoying to see you sweat in the streets of Nairobi. So we are telling Raila Odinga, before you tell people's children to come on the streets on 20th, bring Winnie Odinga on the streets. We want to see Mama Ida Odinga also on the streets, because it is unfair to take a woman from Mudurwa, take him to the streets to demonstrate, and Mama Ida is enjoying at the comfort of your current house. So we want to see Mama Ida Odinga also on the streets. We want to see your sister, who is a woman representative in Kisumu, on the streets. We want to see Oburu Odinga leading the people on the streets on Monday. That is when we shall realize that you are a genuine person. But the issue of you sending innocent family members of innocent Kenyans to the streets, we are not going to entertain that as a government. We shall operate within the precincts of our constitution. We shall operate within the limits of our constitution to allow demonstrations, because they are encapsulated in our constitution. But we shall not sit back as we watch you take advantage of our people. So I want to take this opportunity to welcome our Kanu. Hey. Kanu member in the Party of Development. So when I say UDA, you say? Kasi. No, you don't lift your one. Yeah, we shall. So I want to welcome the Honorable Nick Salat to say something, and then we will introduce one or two members before we close up. I never thought this moment would be here. But we're here now. Thank you so much, SG, a friend of mine, and a colleague. We have worked with severally. And I'm happy to be here with a team of officials of our independence party who have decided that it's time to move on. And today, we're here, as SG has read you the list of the members who decided to come here and seek new residents for their political ambitions and for their political association. We've come here on our own volition. Nobody has been forced to come here. We are here on our own volition, and as members, we have been, for me, I've been in the party for over 20 years plus. But being the Independence Party, we had value. And if you remember our rallying call, love, peace, and unity. And that rallying call, which started a long time ago, got to a point where we've lost love. Got to a point where we've lost unity. And it got to a point where we've lost peace. And therefore, it was that rallying call that we had as a party was lost. We couldn't wait. So we decided that the party of choice that we will join, and don't look at this team alone as we are many. These are only a sample of the people who are willing and ready to join you. And given a chance, you will see a big number of Kanu members who are willing to join the UDA. Because we believe that this party, even though it is 6 months old, it has shown signs that it is heading somewhere. And heading somewhere means we need to give it a chance. Hata kama unaoa leo, you will not see the fruits of your labor after 6 to 9 months. Lakini umeharakisha. So, kwa pande ile nilikuwa, which you all know, ilikuwa mbele, mstari wa mbele.
Mimi tu ningependa kusema uchaguzi ilikuja na ikaenda na imeenda na imeenda kabisa. Na imeenda. Tulijaribu mbinu zote na ikaenda na imeenda. So, kwa wale wanajua about Monday, tafadhali wa Kenya, it is an insurrection. Don't be lied about that there is anything that will come good out of that day. It is called an insurrection. And you can't say you'll walk to State House. Who will allow you? And when you're not allowed, what's the outcome? So what we seek is that Kenyans, elections have come and gone. Let us now stay focused. And if you have ideas that this government doesn't have, what's wrong with using the right channels? Yes. To say, bring them instead of using masses. We know prices, standards for living in this country are very high. But some people seem to be hiding that they have an idea. Bring it to the table and let's share as Kenyans if we love this country. Let's not use people. We've lost Pepipendo. Remember her? We don't want another one. Let's not go that direction. So for me, I'm happy to be here, and I'm believing that the problem, the devil in our country is special. You see, you know, to those of you who can recall what happened in Brazil, it was not a good outcome. For those of you who remember what happened in Washington, when the capital was invaded, you know what happened. This is an invasion of the capital city of Nairobi, and you know what might happen. Kenyans are not good. So I'm having Kenyans as my friend and colleague that Monday is a normal working day. The only person who can declare an official holiday is known, and the law is there for all of us to follow. So I don't want to say much. I just want to make sure that I remove this, will allow me to remove this, so that I can speak the language of Kazi. Yeah? But now, so first assure us if you are Dani or Dani. Wait. You know, for me, whatever I am, I make sure I'm there. So for here, niko ndani ya kazi nika kazi. Kazi nika kazi. So thank you so much, and I want to give one of the people who allow me to speak. Yeah. First, let me start with our lovely Washington lady here. Thank you so much. My name is Brenda Majune. I'm an advocate of the High Court of Kenya and a youth leader in this country. I have left Kanu voluntarily, having served as the youngest person at the NIP as a treasurer. I was also the chair lady of Daughters of Gideon. I have worked with women in arid and semi-arid counties across the country. And I have come to you here because I believe in the vision of the President, His Excellency William Ruto. Malala SG, thanks you for the warm welcome. Assure the President that we are ready to work with him. I will be reaching out to my sister, Charlene Ruto, so that we start Daughters of His Excellency William Ruto to work with women in arid counties to combat climate change, which has created a lot of climate refugees. You can see the conflict that is ongoing. Most of it is as a result of climate change. So you can pass the message to His Excellency that Daughters of William Ruto is working with a partner. And as a young person, as a young woman in this country, I want to say to vijana hapa nje, mazee choreni historia maandamano. Hao kubwa wanakutoa kwako, wanakutoka kwa street, unapigana na watu wanakula mishahara kubwa huko mama. Si ndio? Vijana wamekuwa huko Yala wanakula mishahara na wewe unatoa mao. Sasa wewe ukitoka kwa nyumba yako ukuje uvunje kibanda yenye mama mboga wanakukopesha suma, kesho utakula wapi? Si ndio? Sasa mimi naambia vijana wa Kenya, story ya maandamano wachoree, wacha tushikane, tujenge nchi na to believe President Ruto atadeliver for the country. Asanteni.
Thank you very much. Semeni imeenda. Imeenda. Ladies and gentlemen, we do appreciate the warm welcome by the SG, Honorable Senator Malala. We are very glad, and actually I'm going to speak on behalf of youth. My name is Mundulen Bet. I come from Baringo. I'm a youth leader in Baringo County, Kanu Youth Wing. And today we are here to actually register our frustrations as the youth family, our disappointment, our exploitation. We regret the loss of energies and the brains that we've actually invested in the party Kanu. Unfortunately, the only reward we can get is to be despised, to be looked down upon, and to be asked, Jana, wewe uko na nini? When I was asked that question, that je uko na nini, then I remembered that there was a party somewhere which was very considerate to the hustler person, to the person who has nothing, the sons of nobodies. We are here because we are not connected by anyone. We don't have a godfather. We don't have somebody who is above us. We've come as sons of nobodies to declare that enough is enough. Can we all say enough is enough? Enough is enough. I'm very glad also to have seen Kanu, UDA, nominate or have Senator Malala as the SG. I believe that is the happiness of all youths across the country. Yes. Let me give you some bad news. In our party, we were taken back to old days and we were given a very, let me not say which type of an SG. Go and Google that, because we are a tech-savvy nation. We don't really see a future in that party. And I want to send a rally call to all the youths that are being manipulated right now to go back to that party. We went there innocent, not knowing the bad deeds that was happening there. Ladies and gentlemen, if you are being called ukiitwa uende huko, run. Mesikia run? Ya mwisho. Ya mwisho. The last thing is that Kenya is a country that believes in the rule of law, and actually the brains that are here in Kanu believes in the rule of law. I don't imagine some beautiful ladies here and gentlemen will be seen on Monday running in the streets of Nairobi. Is it possible? We would have degraded our education and what was instilled in us. So we are rallying a call to all the youth across the nation that enough is enough. We really need to work with the government in place because it was elected by the people of Kenya. And if it is so, we don't have any other option but to do so. If you have a contrary opinion, then bring that contrary opinion to 2027 and we will deal with you mercilessly because we are back in UDA. So, allow me to end there so that I welcome my senior. Mungu awabariki na Mungu awe nani. Kwa majina naitwa Francis Bogo, na mimi ndio chairman wa Kanu Nairobi branch, na kama umesikia kutoka kwa ISG amesema mengi ambayo ningetaka kusema ni kwamba sisi kama watu wa Kanu ambaye tumekuwa kwa Kanu kwa muda mrefu na tulifanyia Kanu kazi, imefika mahali tumeona sasa wakati ya siasa imeisha. Mahali sasa tumefika ni mahali wakati ya kuunganisha wa Kenya. Sote tuwe kitu kimoja. Election imepita. Sasa tunaangalia mambo ya masomo, mambo ya biashara. Na mimi kama mwenye biashara ningesema hivi. Mnajua vizuri tumetoka
kwa wakati wa COVID. Na wakati wa COVID watu wa biashara wa Nairobi, na nitaongea sana kuhusu watu wa biashara wa Nairobi, tumesafa sana na mabiashara mengi tumefungwa, na ile kitu inatutetemesha leo ni kusikia kwamba tunaweza rudi kwa barabara kuanza kukimbia na kufunga mabiashara zetu. Sisi kama wafanya biashara tumeandika vijana wengi sana, na kama tunajua kwamba president akisimama leo, the first thing anasema ni kwamba anajaribu ku make sure kwamba vijana wa Kenya wamepata kazi. Sasa sisi kama leaders hatuwezi kubali tuwe ni sisi kwamba tunamaliza hizo makazi za hawa vijana. Ningetaka kusema SG Malala, asante sana kwa kutukaribisha kwa hii party, sababu hii party tumeonelea kwamba nyinyi ndio ambaye mnaweza kuunganisha wa Kenya, na sisi kama former Kanu chairman wa Nairobi, ningetaka kusema hivi, sisi hatuja defect, sisi tumekuja kama chama. Sababu nikiangalia nyuma yangu hapa, sijui nani amebaki kwa hiyo nyumba. Unless chama ni nyumba, mimi nikiangalia naona Kanu yote iko hapa. Na tumesema hivi, kama watu wa Nairobi, kama wafanyikazi wa Nairobi, tutamuunga mkono His Excellency Samoei Ruto kufanya vile anataka, vile alipromise wa Kenya wakati wa election. And the thing he promised the Kenyans is to create a job for the youth. So we will not be part of maandamano, kufunga biashara. Na mimi kama mwenye biashara mkwetu nitakuwa kazini, watu wangu wote watakuwa kazini, na ningewaomba kuje msapoti. Asanteni sana. God bless UDA, God bless the President, and God bless us all. Thank you very much. And of course, by very happy, very good evening. My name is Gideon. I'm the former mayor of Nairobi and chairman of Kanu for many years. Never have I ever defected, but today I'm here. This will tell you, we support the government of the day. We support the Secretary General, who has started very well. And let me tell you, the elections are over. When we say elections are over, when these people were defeated, they told us they have the system, they have the deep state, but the elections were really good. So who is fooling who? When we were elected, or when Ruto was elected, remember, we don't want to hear this business of being told there is 1 million people different. The silent majority of this country are that are 40 million people. And that is where Ruto and the Kwanza want those people to be led. Are you getting me right? 40 million silent people. We cannot talk about Ruto was elected by 80 million people plus 35 million people. How many are they? What's up for 3 million people? Those 7 million people maybe who elected the Raila Odinga are also have been left behind. The only people who are not going around here doing demonstrations are very good. And then we ask our young men and women, please desist from demonstration. We cannot have a penurious person who comes day in every election. Since I'm old enough to know, since 1987, even if one had 500 people, 800 people, there was still a problem with elections. And you know this. So we can't have this one. This is a gimmick that is being played. But there is no followers here. But you know, if you organize, if there is no one who is trying to organize these people, fooling the young men, you will not afford these people in the street. So we are expressing young men and women, please don't go on the streets. We have the country, and the country today is led by William Samoei Ruto as the president of this country. Ghana, I support you in this Nairobi, and we go in any land to say that peace, peace, peace must be filled in this country. Thank you.
UDA. 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 Aliyekuwa na macho haambiwi tazama. Aliyekuwa na masikio haambiwi sikia. Aliyekuwa na kiuno haambiwi lisha. Asante sana. Kwa majina naitwa Betty Ajera. Mimi ndio mwenyekiti ya kina mama National Kanu Koma, na leo hii ni siku kuu na ni kama ni mwanzo mpya. Tumeanza safari fresh, safari mpya kwa chama ambayo iko na heshima kwa kina mama, kwa chama ambayo iko na heshima kwa vijana, kwa chama ambayo iko na heshima kwa wale wanaoishi na ulemavu wa aina yoyote. Tumeingia leo kwa hiari yetu. Hakuna mwenye ametupigia simu eti kuja, hakuna mwenye amechukua fimbo na nyounyo akatuwekea hapa ndio lazima tukuje. Tumekuja voluntarily, na leo tunasema kwa rais wetu William Samoei Ruto na naibu wako Rigathi Gachagua mambo mawili tu. Ya kwanza, akina mama tunawatambua kama rais na naibu waliochaguliwa mara mbili. Ya kwanza tarehe kwa kura yenye Wakenya walipiga, na ya pili kwa ile decision ya Supreme Court. That was the second victory. Na kina mama sisi wote tuko nyuma yenu. Ya pili tunasema hivi, tumejitolea mhanga rais na naibu wako kusema ya kuwa tuko ready kufanya kazi na nyinyi kwa maofisi yenu, kwa chama hiki, ili tulete ile talanta yetu yenye tumetoka nayo huku kwa Jogoo, tulete ndio tujenge hii chama ikuwe chama yenye iko hata na msingi bora zaidi kuliko vile iko. Kupitia uongozi wa Secretary General Mheshimiwa Malala, tuko na ile confidence ya kuwa tumeingia kwa nyumba yenye haitaporomoka. Tumeingia kwa nyumba yenye hatutanyeshewa, na tumeingia kwa nyumba yenye sauti yetu itasikika. Asanteni sana. Haya basi, sasa ni wakati wa kubatizwa. Sasa hii kwa mbali tunapatia watu makofi. Asante sana Kanu.
Sawa. So we take So my first question, I'm called Lawrence Nyando from Radio Mini. And the first question I asked the Secretary General of UDA, that is Cleophas Malala. Don't you think as a party that getting more parties into UDA under UDA umbrella is going maybe to paralyze the democracy of the nation and also make the opposition not work very well? The second question is, you as the former Senator of Kakamega County, you were vying to be the governor of Kakamega County under ANC ticket, which was united with UDA to form Kenya Kwanza Coalition. Now, what is the future of Kenya Kwanza Coalition? Because now we are seeing all parties are coming and they are now saying they are joining UDA, not under Kenya Kwanza Coalition. And now, what is your position with ANC now that you've been appointed as the Secretary General of UDA? The last question is. My name is Vincent and I work for Radio I'm just seeking clarifications with regards to the announcement made by the Governor yesterday in regards to Monday. What's the government position? Yes, we see now 4 members of the party. Are you also trying to move the child? And on top of that, have you started the former Kanu members? Have you started the process of leaving Kanu officially? Yes. 3 days in a row. Are you on your own? Are you under the blessings of the party? Yes. That's all right. Yes. Honestly, jana ukiwa kwenye runinga moja unasema kwamba Monday itakuwa na kikao, itakuwa na wabunge watakuwa na kikao. They're going to check on special motions or special to make sure kwamba Monday utakuwa na kile kikao ambacho That's all right. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba sisi hatuvunjilii mbali vyama. Sisi tuna market chama chetu cha UDA. Na mnajua vizuri sana vyama Kenya ni mingi kabisa. Na hatutaki vyama zote. Sisi hatuitishi vyama, tunaitisha wale wanachama wa hizo vyama wajiunge na sisi. Hatutafuti kitu inaitwa coalition. Sisi tunataka kwamba watu wakija kama leo ile Salat na wale wanachama wa Kanu wamekuja kama wanachama wa Kanu na wamejiunga kama wanachama katika chama cha UDA. So hatuvunji chama chochote.
Kanu kitabaki tu pale na ile nyumba yake ambayo iko pale na viti na lakini wananchi ambao wako pale zinataka. So vyama bado viko na watu wana demokrasia kujiunga kwa chama chochote ambacho wanataka. Jambo la pili, kwa masuala ya Kenya Kwanza, sisi tumesema katika Kenya Kwanza hatushurutishi chama chochote kujiunga. Sisi tunaongea na wale ambao wanaifanya kwa hiari, kwamba ukiona kwamba mawazo ya chama chako na mawazo ya UDA inaambatana, basi ya ushurutishi unakuja unajiunga na chama cha UDA. Lakini ukiona kwamba wewe hautaki kuvunja chama chako, sisi tumesema kama Kenya Kwanza tutazidi kufanya kazi na wale ambao bado wangependa ku maintain vyama zao. Tutafanya kazi nao kwa heshima, na bado serikali hii ni serikali ya Kenya Kwanza, ni serikali ambayo bado inatimiza zile ahadi za coalition za Kenya Kwanza. Kenya Kwanza iko mpaka ile siku ambayo tutakuwa na mkataba mwingine. Lakini sasa hivi tunasema kuna vyama ambazo zimeshajionyesha kwamba zimesema hazitavunjilia mbali. Chama cha Ford Kenya uliona kwamba wamesema kwamba hawatavunjilia mbali chama chao, chama cha ANC. Sisi tumeheshimu msimamo wao kama wenzetu katika Kenya Kwanza, na tutasema tutazidi kufanya kazi na chama cha Ford Kenya kwa heshima, na chama cha ANC hatushurutishi chama chochote kuvunja chama chao. Watu wabaki kwa vyama zao, wakitaka kubaki kwa vyama zao. Sisi tunajenga chama cha UDA, na tungependa kuwaomba kwamba wazidi kukuja. Kama mtavunja chama, tutaongea na wanachama wengi. Sisi tunataka watu, hatutaki we are not interested in the building. Kama ile building yenu ambayo iko kule, muache huko. Mkuje tu na miguu na mikono. So we are not interested with the vyamas. We are interested in getting members join our party so to make UDA a national party. Kwa masuala ya kama mimi nasema am I on my own, ama mimi ni msemaji wa chama cha UDA. Kama ningekuwa nafanya masuala haya kwa nyadhifa yangu kama Cleophas Malala, ningefanyia kwa boma yangu, lakini kwa sababu nafanyia hapa katika makao makuu ya UDA, na kwa sababu pia mimi ndio msemaji wa chama, na ukiangalia chama hiki kiko na NEC members, hata wengine wako hapa, tuko na NEC member wetu wako hapa, na tuko na NEC member wetu mwingine wako hapa pia ambaye ni person with disability. Tuko na staff wetu, secretary wetu yote iko hapa. So masuala haya ni masuala ya UDA, sio masuala yangu, na yako na yanafanywa na uongozi wa UDA. Unajua sisi tunaongozwa na party leader wetu, rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunaongozwa na deputy party leader wetu, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, Bwana Rejection. Sisi tunafanyia chama kazi na sifanyi hii sio mambo ya Cleophas Malala. Hii ni mambo ya chama cha UDA. Na tumesema kwamba tutazidi kuomba watu wakuje. Hata yule chairman wa Kanu tutamuomba akuje ajifunze vile vyama zinaendeshwa na vile vyama zinakuwa vyama vya taifa. So tutaendelea kuongea na kila mtu ambaye angependa kuja kusaidia. Hatufungi mlango wowote, hatufungi dirisha yoyote, tunakaribisha kila Mkenya aingie katika chama chetu. Kwa masuala ya Monday kuwa public holiday, msimamo wa serikali ni moja, kwamba ni rais peke yake ambaye anaweza declare kupitia labda ministers wake wa interior public holiday. Na public holidays ziko gazeti linazijua katika kalenda yetu. Na Monday sisi tumesema kwamba it's a working day. Hakuna holiday itapatikana on a Monday. Monday is a working day. Watu waamke waende kazini, watoto waamke, kama watakuwa after mama watakuwa warudi shuleni, warudi shuleni, na biashara zote ziendelee. Na tunasema kwamba sisi Jumatatu nimekuwa nikiongea na chairman wa budget committee Mheshimiwa Ndini Nyoro. On Monday yeye atakuwa na finalize report yake ya budget estimates za 2023-2024. Sasa tunaambia wale wabunge wa ODM kwamba Monday ndio tunafunga masuala ya budget. Msiende maandamano
alafu mambo yenu ya maendeleo mkose kuweka kwa budget on Monday, alafu mkuje mwanze kulia tena ati hamjapata maendeleo katika constituency zenu. Ndindi Nyoro atakuwa anafanya finalization ya report yake ya budget. Sasa wewe kama unataka wananchi wako wapate maendeleo, wewe kama kiongozi wa ODM, chagua on Monday, utaenda kwa Ndindi Nyoro uhakikishe maendeleo imewekwa kwenye budget, ama utaenda kulinga mawe na kuimba TBU na tialala mpaka jioni. Chaguo ni lako, lakini tunasema Monday is a working day. Ignore any declaration made by some people in this country. The only person who can declare a public holiday is the President of the Republic of Kenya, and we only have one president. That is William Samoei Ruto.